Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. అందరికీ శుభోదయం. వీడియో నంబర్ 3904 if I am correct. This is a judgment given by the Honorable Supreme Court against to the observations made by AP High Court. The case is P.Krishna Mohan Reddy versus the state of AP. Justice J.B. Pardiwala and R. Mahadevan in this SLP 7532 by 2025 on 16th May 2025 held that basing on the interrogation statement, basing on the exculpatory confession, basing on the 161 crpc statement, that is interrogation or inquiry of the accused person, you cannot deny the bail. That means the confession given before the police, of course in the presence of mediators, the interrogation report, basing on these things, you cannot come to a conclusion. You cannot deny the bail. Of course, this is a petition filed for anticipatory bail, but in the meantime, the accused have been arrested. Therefore, Supreme Court does not want to interfere. What they said is, go to the regular court, file the regular bail application, and AP High Court has to consider the same. మరి ఎందుకు చెప్తున్నారు ఈ వీడియో? బికాస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ అక్యూజ్డ్ ఆర్ రికార్డెడ్ అండర్ 161 సిఆర్పిసి. 161 ఎందుకు ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారంటే, చాలామంది మీలో యూ మే బీ అండర్ ఇంప్రెషన్ దట్ 161 statements are the statements recorded by the police regarding the statements given by the witnesses. Then what about the statements given by the accused? They also fall under section 161 CRPC. Whenever the police interrogate the accused person, he gives a statement that is under 161 CRPC. Right? So these statements can be used against the other co-accused, particularly for bail application. So this is liquor scam case, very excise policy scandal. Now it is popularly called as excise policy scandal, Andhra Pradesh. The case is crime number 21 by 2024, registered by the state CID of AP at Amaravati under sections 409, that is criminal breach of trust, misappropriation, then 420 cheating, and 120B, that is conspiracy, and sections 7, 7A, 8 and 13 of the Prevention of Corruption Act 1988. So this is liquor scam. You all know very well aware about the facts of the case. I don't want to touch upon because it's a political issue. We don't want to. But here the observations of the Supreme Court later. So please remember, of course, in this important points are favorable and preferential allocation to certain, అంటే గతంలో కొంచెం మంచి బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. So we all know our man, that is MP Ongol Srinivas Reddy garu, he is having a brand by name McDowell's. It did not see the light of the day during the particular period, last period. So they have given favorable and preferential allocation, suppressing the established brands. And since the accused are the public officers, so please remember, they have been attending the court, they have been attending the police interrogation. They have been cooperating with the investigation, but anyway, since people are not, the IO is not satisfied, he arrested them.
Prior to that itself, they have filed the anticipatory bail petition. Since once they have been arrested, this petition becomes fructuous. But the observation, please remember, fundamental canon of the criminal jurisprudence, fundamental canon, ఎక్కువ ఇక్కడ canons of jurisprudence అమెరికాలో ఎక్కువ వాడతారు. But luckily, Supreme Court used this word. Fundamental canon of the criminal jurisprudence is a statement by one person cannot be used against another co-accused. Of course, if it is inculpatory confession, that means not only admitting himself but also others and cheppante, okay, it has got some value. So, the evidentiary value of the recorded statement by the accused is hit by the so-called self-incrimination, constitution, doctrine of self-incrimination, number one. But it is necessary for the purpose of investigation. దర్యాప్తులో మేము ఇట్లా చేసాం కన్ఫెషన్ చేసినప్పుడు దాన్ని పరిశీలి చేయాల్సిన బాధ్యత పోలీస్ అధికారికి ఉన్నది. కాబట్టి కన్ఫెషన్ రికార్డ్ చేయాలి. నో డౌట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ, అఫ్ కోర్స్ దట్స్ ఇట్స్ లిమిటెడ్ వాల్యూ అండర్ 145. దట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ అండ్ ఒమిషన్. దట్స్ ఆల్ రైట్. నౌ of course, the Honorable High Court of AP, they denied the bail to these people based on the confession of the co-accused persons. Rajkasiri, I don't know what to tell them. So, ila villanta cheppin dani meeda, basing on the confession of the co-accused, you cannot inculpate him. Right? So, of course, Section 30 of the Indian Evidence Act is also extensively discussed in this to establish, of course, the involvement of the people, normally High Court, because they are the local people, they understand the consequences. Anyway, when it comes to the Supreme Court clearly said that basing on the exculpatory statement of an accused, you cannot dismiss the bail of the other accused. Case law is important. Number 1, Nandini Shadapati versus P.L. Danny and others, 1978. You may be knowing Nandini Shadapati, madam, she worked as a Orissa CM. వాళ్ళ కొడుకు తుపాకీ ఇచ్చి వాడితో గొడవ చేసి చాలా ఇష్యూ అయింది. ఎనీవే, ఇన్ దిస్ కేస్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద పోలీస్ హ్యావ్ గాట్ రైట్ టు ఇంట్రాగేట్ అనేది ఈ కేసులో వచ్చింది. సో ఆ ప్రకారం ఎస్, పోలీస్ దే ఆర్ ఆథరైజ్డ్, బట్ basing on the confession statement, you cannot fix them అనేటువంటిది important. Anyway, High Court will once again decide the regular bail application too. Since already arrested, we can't give you anticipatory bail అన్నారు. Yes, correct. అందుకన్నా Supreme Court చేయగలిగింది. Anyway, the observations are very important. అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి? ఇంట్రాగేషన్ స్టేట్మెంట్ మీద బేస్ అవ్వక్కర్లేదు. అలాగే కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వన్ అక్యూజ్డ్ బేసింగ్ ఆన్ ది అదర్ అక్యూజ్డ్ మీద కూడా దాన్ని పెద్ద సీరియస్గా అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ట్రయల్లో ఉపయోగపడుతుంది, కానీ బెయిల్ టైంలో నో డౌట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో బెయిల్ ఈజ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్. ఇది అందరికీ తెలిసింది. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో చేశాను. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో ఇక యాజ్ రిగార్డ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టచ్ అపాన్ బికాస్ ద పొలిటికల్ ఇష్యూ. అందుకని చెప్పి మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ గో త్రూ ద జడ్జ్మెంట్ అండ్ ఎన్రిచ్ యువర్ రీడ్ నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ.